Karibuni sana. This is MBCI TV ambapo tunabadilisha maisha by the grace of God, and we're very, very happy to be here. The 22nd, no, yes, 22nd of January, and time is really, really running, but we thank the Lord. So far, so good. 2024 is a blessing. So far, Amma, what did you say about 2024? Very, very, very. Yes, it's a great year, it's a great month, it's a great week, it's a great day. And we thank the Lord for that. The Lord, yeah. Yes, so tunatumia kwamba buheri wa afya, and that you've been well the whole weekend, and now it's on a Monday, ready to start a new week. It's a very, very new page. Haijaandikwa anything. So it's up to you to decide how do you want this day to go, how do you want this week to go. And we are trusting in God that you're going to be having an amazing week. Now, of course, tutakuwa tunaanzia hapa asubuhi na Raushwa, and this is the show where tunasema hapa ni nyumbani for everyone, and we'll be having a blessed show, an amazing show. And of course, being a Monday na kwanga ni ile siku ya biashara. And today tutakuwa tukiongelea something that is, tutahitaji msaada hapa kidogo, but of course before that tutakuwa tukianza na the daily updates, because you're a Kenyan and you deserve to know what's happening in your country. And then after that we'll be getting into the Tega Sikio of the day, which is really amazing. Then we'll be getting into the topic of discussion. After that tutakuwa tukipata today's inspiration and the beautiful songs of the day. Yeah. So what do you have today kwa ile segment? Oh yeah, we're talking about T.L. Osborne, eh? Oh, T.L. Osborne. Yes, ndio tunaangazia leo. To know how he started, how he got into the ministry, and what he was able to achieve. Remember ya kwamba T.L. Osborne is no longer together with us. Yeah. He went to be with the Lord. But ni vizuri pia kuweza kujua, wale ambao Mungu aliwatumia katika wakati ambapo it was their season. Walitumika kwa njia gani. So that is what we'll be having today. It's just a wonderful kapis. Okay. Yenye pia hata inakupa motisha, unasema ya kwamba when you still have strength, it's good to serve the Lord. Very Yeah. true. Wonderful. T.L. Osborne. Yep. So jina langu ni Rachel Kahugu for the very first, for the people who are watching us for the very first time. So jina langu ni Rachel Kahugu, and we'll be here until 10 in the AM. Kamete is my very good name. Karibu sana, na kama vile ambavyo Rachel amekueleza ni kwamba tunatumai ya kwamba umekuwa na weekend nzuri, weekend njema. Sasa ni katika wiki nyingine ambayo tunaamini kwamba ni wiki ya ushindi mkubwa na kila kitu kiko shwari kabisa. Sasa zimekwenda sana, kwa hiyo tuingie ndani ya the daily updates, because you're a Kenyan, and because of that you deserve to know what is happening in your country, na kujuza tu taarifa mbili ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari, na moja kimataifa. And of course, ukumbuke kwamba tuko na radio ambayo inajulikana kama MBCI Radio, na kwenye MBCI Radio ikiwa ni saa 6 dhuhuri, saa 10 alasiri, saa 1 jioni na saa 3 usiku, undani wa taarifa hizi na zinginezo unaupokea sana pale. Natanguliza hapa ambapo Rais William Ruto amewaamuru wakuu wa taasisi za elimu kuwaruhusu wanafunzi kufanya masomo bila kujali kama wamelipa karo au la. Ruto amesema kwamba serikali tayari imetoa pesa kwa ajili ya masomo na ni utovu wa maadili kwa wakuu wa shule kuendelea kuwahangaisha wazazi na wanafunzi kwa kutolipa karo. Amesema kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 62 mnamo mwezi huu kusomesha wanafunzi. Hata hivyo, amesema kuwa hata baada ya maendeleo hayo, kuna wakuu wa shule wanawaambia wazazi walipe karo kwa sababu serikali eti haijatoa pesa kwa shule. Rais aliyasema hayo jana alipowasili katika shule ya msingi ya Machakusi kwa mkutano wa maombi ya madhehebu mbalimbali katika kanisa la Machakusi ICK, eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia. Alisema kwamba Wizara ya Elimu itafuatilia kwa karibu utendaji kazi katika taasisi za elimu ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanasalia shuleni. Tunasonga mbele ambapo waziri mkuu na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amekanusha madai kwamba Kenya inazozana na majirani zake. Mudavadi aliyasema hayo jana wakati wa ibada ya kanisa huko Teso Kusini, kaunti ya Busia. Alisema kwamba ripoti za vyombo vya habari kuwa nchi inaonekana kukinzana na mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki ni za upotoshaji. Mudavadi alikiri kuwa kuna mataifa katika Afrika Mashariki ambayo yana vita na ukosefu utulivu wa kisiasa, na kwa hiyo rais anajitahidi kuleta amani katika mataifa hayo kwa sababu vita vinaweza kuingia Kenya. Alisema kwamba iwapo kuna masuala yoyote huwa yanashughulikiwa kidiplomasia. Hivi majuzi kile kilichokuwa kikiibu
kilichoibuka kama vita vya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania kilizua minong'ono baada ya nchi hiyo jirani kutangaza mipango ya kulipiga marufuku shirika la ndege la Kenya Airways kuingia katika taifa hilo. Hatua hiyo ilichochewa na madai ya kwamba Kenya ilikataa kuipatia Air Tanzania shughuli za ndege za mizigo yote. Mudavadi hata hivyo alisimamia hali hiyo baada ya kuwasiliana na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Januari Makamba kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Mpango wa kupiga marufuku shirika la ndege la Kenya Airways ulisitishwa. Mudavadi alisema kwamba juhudi za ushirikiano katika kufikia maazimio muhimu ya mizozo inayoibuka ya kidiplomasia inapaswa kuhimizwa ndani ya ukanda wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na katika habari za kimataifa ni kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken ameanza ziara yake barani Afrika kujadili ushirikiano wa Marekani na Afrika katika masuala ya biashara, mabadiliko ya tabia nchi, miundombinu na afya. Kulingana na wizara yake, Blinken ataanzia ziara yake Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria na Angola kuanzia Januari 21 hadi Januari 26. Changamoto za usalama katika mataifa ya Afrika Magharibi kufuatia mapinduzi yaliyofanyika Niger mwaka uliopita ni mambo muhimu yatakayojadiliwa katika ziara ya Blinken barani Afrika. Msaidizi wa Blinken anayeshughulikia masuala ya Afrika Molifei amesema kwamba Marekani ina rekodi inayojulikana na anatumai jeshi lilochukua madaraka nchini Niger litachagua Marekani kuliko kuwa mshirika na Urusi. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari na katika muda wako kupitia MBCI Radio. Kama vile ambavyo nimekueleza ni kwamba taarifa hizo na zinginezo utaweza kuzipokea kwa undani zaidi. Kwa sasa hivi tunaingia ndani ya sehemu ile ya Tega Sikio, na leo Tega Sikio ndo nafikiri kwamba inatubeba mpaka tukaweze kukamilisha kipindi hiki mwisho, kwa sababu it's more of a dilemma, but wewe tega sikio usikie. Aha. Oh, you're waiting for me? Wow. No, wow. Before, let me tell you something that happened yesterday. Yeah. So nilikuwa travel kidogo, so nikarudi kwangu jana. Okay. So when I got home, some things weren't okay, so I needed to confirm something. Oh, okay. Are you confirming what you asked the other day? No, kulikuwa na some issues kwa apartment yenye ninakaa. So I needed to confirm kwa jirani if it's the same. The same. Okay. And now you know, hii kasi zenye tunakaa, ni ile nye hata ujuangi jirani yako ni nani. You probably have never even seen them. Yeah. So mimi sijai muona hata sijui ni nani anakaanga huko. So I nilinok, afu akatoka nikamuuliza whatever I was asking, akaniambia okay, then let me confirm na the caretaker of the place. So I called, ikasotiwa. Na nikarudi kwa nyumba. So I did what I was doing, nini. So when I'm almost sleeping, nikasikia knock. What? Okay. Like, huh? Usiku sasa. Alafu generally I don't expect people, so I'm like, Yeah. So I opened. Kufungua nikapata ni ile jirani. Some people are good. Amekuja kuconfirm kama nilisaidika before they slept. So akaniambia, I was talking to my husband hapa, ndo akaniambia probably hii ndio ingekuwa issue. So tumekuja kuona kama ulisaidika ama tukusaidie. So nikamwambia hapana, nilisaidika, asanti. So the husband ako like, bena nakuonanga wapi? So the husband ndo akaniambia, na ni wewe tunaonanga Raushwa ama? So nikamwambia ni mimi. So the wife hakukuwa amejua, like, you know, because it's late. Ni ile tu masabu nasaidiana giza. So the husband alinijua, alafu like, salimiane sana, we're very happy. Na akaniambia pia nisalimia one of our presenters kwa radio, Odhali. You know, one of our yes. Alright. So akaniambia nimsalimie nini. So nafikisha salamu. But I'm also here to say it's really, really important just to be a nice person. Yeah. Because now I was thinking, you never know. You see, the wife,
she was just being a good neighbor. Yeah. Nilika nikafikiria kama ingekuwa mimi ningeenda leta kweli kuconfirm kama hamuongei hata simjui. Unajua hizi plot hizi ni vizuri kujua majirani kwa sababu sasa usipo na sana kwa wale watu ambao wanatumia token ile ambayo ikiisha kanazima kitu lazima utafute. Unapendaga watu bila kutaka. Hapo unaingia na katoke. Nilikuwa nataka mnisaidie. Na wakati mwingine unawapita tu hapo. Very fast. But ka token kamefanya watu wakajuana sana. Na sasa huyu hata haikuwa hiyo token. It was something totally different. Okay. Na imagine alikuja kuconfirm kama nilisaidika. Yeah, they are good people. Imagine kama mimi ningeenda kwa ile ati before nilale, ati mpaka my husband akuje nimwambie ati kuna neighbor yetu hapa alikuwa na issue, si twende tu to confirm kama alisaidika. Most of the people wangelala tu. So inabidi ukipita hapo you say hi. Yes. It's very important. Very important. No man is an island. Yes. So wakati mwingine unaweza ukajikaisha hivi. Although kwa apartments mimi sijui what happens. Unapatanga kwamba your next door neighbor you rarely meet. Hata haujuangi akitoka. Hata hujua anatoka saa ngapi. Unasikianga tu ufa. Yes. Saa zingine unaona stima. There you go. Now. You never know. Oh, menini? Yes. Senior, I'm waiting for you. Okay. But sasa ni venye ninaona ni kama wanataka kunigeuzia. So nilikuwa ninatafuta ingine kwa kichwa. For real? Na wewe ndio umekuja hapo ukiwa very excited kuniambia kwamba you have a tega sikio and I'm like, it's a dilemma because I wanted you to help me with this dilemma. You said it's a dilemma. It's okay. It's a dilemma. But unajua tega sikio ni kutega kutokana na whatever it is that we share. Yes. So sometimes it doesn't really have to be a story with our, it's something that hata inaweza kuwa a real thing that is unfolding. This is actually a real thing. So the floor is yours. I'm listening today. Tega sikio courtesy of Raushwa Kahungu from Bahati. Hoye. Really? Hoye. Let's go. Now, this is a real story. Real life story. Okay. It's about this couple. Yeah. Sasa, it's a young man and a young lady wamepatana. All right. And they get married. So the very special thing about this couple they are both career people. All right. So the lady ako na kazi yake, anaendelea anafanya tu kazi vizuri. She's a career lady. Okay. And the guy is a career guy. All right. But this guy, he's not joking na kazi yake. Yuko employed mahali na the government, tutasema ni wapi. Okay. And he's getting good money. Good money. All right. Good. Enyewe mtu anaweza kuwa anapata hapa yeye anapata per month. Yeah. So huyo ako sorted. Ako sawa kabisa. But now, see where the issue is. The issue is, now they're married. The lady, unajua nafikanga mahali, the lady anakuwa pregnant, and now you need to be at home for some time so that you're able to... Also, washaoana. Okay, they did a wedding? They did a big wedding. All right. A big wedding. Good. So 1 year later, the lady akakuwa pregnant, so ikabidi amekaa nyumbani. So ikaenda vizuri, they got a baby, and now bibi akahave kuacha job so that she can take care of the baby. Si angechukua ile inaitwaje ile? Maternity leave. Maternity leave. But not after the maternity leave, wali agree na the husband acha akae nyumbani ndo take care of the kid. So they agreed. So alichukua maternity leave, but after amekaa na mtoto for some time, aka extend to ile, the husband is getting good money. Okay. And so they never opted to maybe kutafuta, wanaitwaje wale ambao wanakuja kuangalia mtoto wakati mko kazi? House manager. No. They decided. So mama aliamua akalee mtoto. Aliamua tu acha ale mtoto. Aliamua tu acha ale mtoto. Mzuri kabisa. Wacha kae nyumbani. Also because the husband is getting good money and ina sustain. Hata inabaki. Okay. So mama amekaa nyumbani na mtoi. The first year ikaisha. Mama tu ako nyumbani and the dad is working, so he's hawakosi pesa, like they have everything that they need. Okay. So year 1, year 2, year 3. Now year 3 mtoto already ni mkubwa. Yes, 3 years. 3 years mtoto ni mkubwa. Yep. And now hapa kwa year 3 ndio hii story imekujia. Now this is where the guy calls me. Ananiambia hii story. Na ananiambia I need help. What hell? So year 3, is the guy still working? He is working. Okay. He's getting good money. Right. So at this point, the guy ako job, baba mtoto ako job, mama mtoto ako nyumbani na mtoto. Ye haendi job.
Yeye anakaanga tu nyumbani, kazi yake ni kulea mtoto, kufanya kazi za nyumbani, nini. But imefika mahali the guy ni wale ambao wanaitwa housewife. Yes, sasa sasa yeye ni housewife. So imefika mahali the guy anauliza wife wake, nilikupata ukiwa career lady and you are doing a very very good job. Whether you have the papers, umesoma nini. What about urudi job? Because now mtoto amegrow, amekuwa mkubwa, hata anaweza enda daycare, unaweza rudi job. If not, ni kufungulie biashara because they have the money, ni kufungulie biashara ukuwa nafanya tu kazi. Usikuange tu nakaa kwa nyumba the whole day. And to his shock, the lady akasema, I do not want, kazi yangu ni kukaa nyumbani, sini I groom you, I do everything for you. Ukikuja nimepika, nguo zako ni safi, ninapasa, ninafanya kila kitu, the baby is okay. So I do my chores very well as a wife. Why do you want me to work? So I do not want to go back to work. Nastaki hizo mabiashara, unashinda hapo kiniambia utanifungulia biashara. Mimi nikwambia nataka biashara. What? I'm getting everything that I want. Mimi kazi yangu ni ya nyumbani. Kama unataka niende job, then you just know sitakuwa nafanya anything home. What? So it's up to you to choose. Unataka nifanye kazi ama unataka nikae nyumbani? So choose the two. And the guy is like, what do you mean? Na wakasumbuana for some time. The guy keeps thinking, sasa mimi kitu kiweza ni hapenia. Maybe I lose my job or I die or something just happens. So what happens with you? The lady anamuuliza wewe, it's a government job, uko na job security, you're getting a lot of money. Why do you want me to work yet I am doing everything that I'm supposed to do as a wife? Nikiacha kukua the wife I am, utakuwa unapika? Utakuwa unaosha mtoto? Utakuwa na mimi nafanya kila kitu yenye natakana kufanya as a wife. What? It's already a full-time job. Why do you want me to do something else? And the guy is really stressed right now kwa sababu anaona sasa wife wake amekataa kabisa ku change mind about it. As much as the guy is getting good money and they've been okay for 3 years, hii mwaka ya 4 sasa karibu iangushe ndoa. Because now the guy ana feel ni kama bibi yake amekuwa too comfortable at home, ameingia kwa ile comfort zone enye sasa hataki kwenda job, hataki kuchoka na biashara, hataki kumanage anything. Anataka tu akaange nyumbani, anapigia bwana yake simu akirudi jioni, anamwambia ukuje na mkate, ukuje na diapers, ukuje na fanya shopping ya hii na hii na hii. Kesho anampigia anamwambia send me money, I need to do this and this and this because there's enough money. But now the husband anashindwa. If something happens, what? Anything, like a loose job or something. So what happens to their family because the wife is not working at all? What happens to their family? Sasa mimi unaniuliza? Sasa nakuuliza tumsaidie. But now unajua alikuwa ananiambia ameongelesha the guy, ameongelesha marafiki wake wawili at work and they're feeling like he's being unfair kufanya bibi yake afanye kazi nyingine na and already ako nyumbani anafanya kila kitu because as a wife she's doing everything. So the guy ananiuliza, am I really being unfair kutaka wife wangu afanye kazi yet anatulea, literally ananilea mimi na mtoto because she's doing everything for me na anafanyia mtoto kila kitu. Imagine the wife ndo anafanyanga cleaning yote. They don't have a house help. Yeye ndo anafanya cleaning, yeye ndo anapika, yeye ndo she takes care of the home 100%. So the guy anauliza, am I really being unfair? But wife, asha decide, you are being unfair because this is a whole full-time job. Why are you giving me another mzigo ya kubeba? What? Now? Okay. Now that was... I am not a marriage counselor. But... Right? Uliwaisikia mahali kama nimeoa mimi? No. Are you married yourself? Nope. So I think maybe watu ambao wako katika ndoa ndio wanaweza wakatupa labda kile ambacho wanafikiri ni kizuri. But as a Kenyan, see, I'm entitled to my opinion. Yes. There's something you have said. Nataka tuangalie kutoka hapo, mimi mwenyewe niangalie. Okay. Ya kwamba kulikuwa kuna aspect ya makubaliano. Ya kwamba bila ambavyo umepata ujauzito, of course, ukijifungua utakaa nyumbani. Yeah. Ule nani? Mtoto. Mtoto.
mtoto alipofikisha umri labda kama angeweza kuleta house manager, because according to what you have told me ni kwamba jamaa yuapata pesa ama mshahara mzuri. Yes. They again agreed ya kwamba mama aendelee kumwangalia mtoto kwa kipindi fulani. Sasa imefika mahali mtoto anaweza kaenda daycare. Yeah. So sijui mbona nikahisi, na sina ubaya na mama na sina ubaya na huyo jamaa manake simjui. Sijui mbona nahisi nikana kwamba the wife amefeel ni kwamba the guy is going against the very agreement they made, both of them. Ni kama vile katika makubaliano yao it was not very explained. Yes. Okay? Ya kwamba makubaliano ni hivi, unakaa nyumbani, unamwangalia huyu mtoto mpaka wakati ambapo atafikisha umri fulani. They hadn't agreed and on then that. Kutoka hapo ndio utafute kazi, na kama sivyo kwa sababu unapata mshahara mzuri tuweke biashara. Yeah. So there was not, hakukuwa na that agreement. So mimi na feel nikana kwamba sasa sitaki kulaumu mmoja, but na feel nikana kwamba they failed. Kwa sababu katika yale makubaliano ya kulea mtoto hakuna mahali ambapo walisema ya kwamba na mtoto akifikisha umri fulani itakuwa ndo vipi. Sasa naona nikana kwamba the wife ana feel ya kwamba the husband anaenda against the very agreement they made ya mama kukaa nyumbani, because there was an agreement. But haikukuwa na timeline. There was an agreement sasa si ndo sasa hiyo nyumbani, but hakukuwa na timeline. Probably the husband is now feeling wewe umekaa tu nyumbani na mtoto amegrow, now get a business. Then I feel there was an aspect of poor communication. Mimi na feel nikana kwamba wakati from both sides, na nimesema I'm not a marriage counselor. Kile nachosema ni vile ambavyo mimi nimejaribu kuprocess that information that you have given. Wakati ambapo waliweza kukubaliana ya kwamba unakaa nyumbani umle mtoto. Nikana kwamba hawakuambiana ya kwamba lakini mtoto akifikisha umri fulani utafute kazi ama nikuwekee biashara. Sasa nikana kwamba katika mawazo ya mke wake alichukulia kwamba sasa yeye kutoka wakati huo na kuendelea yeye atakuwa housewife. Naye the husband katika mawazo yake akajua ya kwamba anamlea mpaka afikishe umri fulani, alafu kutoka hapo mtoto akienda shule arudi kazi. But surely, let me just ask my own opinion. Let me just ask. Wife alikuwa na expect atalea mtoto mpaka afike 30 years ama hapana, like forever and ever? Hapana. Hakukuwa ameiona kwa akili yake siku moja atahafu. Wewe umesema mwenyewe kwamba the husband is working, ama ukusema hivyo na ukasema kwamba working for the government earning good money. But now I have a question. Sasa wangeiweka open. Unajua hiyo time mko bado na excitement ya mtoto, so even as you agreeing wewe ule mtoto hakunanga hiyo proposal mmeandika mpaka mmesign mahali atisha nyumbani, you know. So I feel like, lakini kama mazungumzo na makubaliano yalikuwa kwamba wewe kaa nyumbani ule mtoto. Sasa si labda mke wake akaisa kwamba mimi ni housewife. Mimi ndo kuangalia hapa nyumbani, mtoto akitoka shule akija nyumbani huko vipi, mzee wangu akitoka kazi akija nyumbani nimwangalia vizuri. Umesema mpaka mke akamwambia ya kwamba I groom you na kuangalia vizuri, chakula mnapata nimetayarisha, nyumba safi, ukitaka mtoto mwingine tutapata, wewe fanya kazi, mshahara ambao unaupata huko. So lakini kama wangekubaliana from the word go ya kwamba unamlea huyu mtoto up to this age, alafu sasa akatae, labda sasa hapo kungekuwa kuna swali. No, let me ask and I'm not saying ya kwamba, na nimesema I'm not a marriage counselor, and I'm not saying ya kwamba the wife is necessarily right on what she's doing. But also naona nikana kwamba ana feel justified. But is she justified? Sasa hiyo tuambiwa na watu ambao wako kwenye ndoa juu sasa. Because I'm also thinking, I'm also thinking as a wife, I'm very sure kazi ya ku take care of the home is a lot of work. Na ndio maana watu wengine wana need the house manager. So if I'm doing all this alone and we have enough money, is there really a need for me to start working? But sasa unajua, acha nikwambie. Kidogo kidogo ama hujaza kibaba. Kidogo kidogo hujaza kibaba. Oh, haba na haba. You know? So
hata ni haba na haba kujaza kibaba. Haba na haba. Oh, ni kidogo kidogo. Unajua haba. Unajua kwa Kiswahili sanifu haba ni kidogo. Yeah. Okay? So it's one and the same thing. Yeah. Nikaa kusema kidogo kidogo inajaza kibaba, maana yake haba na haba kujaza kibaba. See? So kama angekuwa basi amekubali kurudi kazi ama anzishwe biashara ambayo amekataa for a reason. Okay? For a reason that she has. Yes. Who knows? Maybe she's feeling hataki mtoto wake akaingie katika mikono ya wale ambao wanaitwa house manager. Yes. Because maybe of some of the news ambazo pia anaziona. Au umeona watu ambao wanakwenda wanaajiriwa kazi kwa mtu alafu wanakwenda huko wanaanza kufanya vitu. Maybe that's how she feels. I don't know. Lakini si mtoto ni mtoto unezenda na yeye job. Mtu mwenye ako 3 years, mtoto ako around 3-4 years. Mimi shida yangu naona iko pale kwa makubaliano hapo. Now, both of them failed. Hakuna mwenye aliuliza mwingine, okay, we are doing this up to when? Apart from hii familia, we could be talking also of a family yenye hawakuwa na makubaliano. Walijipata ambapo probably the husband is working and the wife is not working. Na wakowana. And then with time, the husband ana feel, now that I have some money, si nikuweke shop, ama nikuweke boutique, ama nikuweke something like that. But wife feel, wewe because you can provide, just provide me staki job. You know, it could also go that way in your wife. Sure. Probably. So I feel ni kama we are now dealing with familia zenye one is working, one is not working. Is not willing to. And is not willing to work. So is it a good thing when the wife is a housewife, ama stay-at-home wife, na ana feel because the husband is doing everything and he's able to provide for us. Si mimi nae nikae tu nyumbani, I take care of the family. So, but naweza taka sana nijue from the people who are married. Yeah, you because see kitambo, hiyo ni sensitive. Ni sensitive sana. But come to think but of it. But I think it's all about agreement. What have you agreed you to? Hata mkiagree, kama mmoja ako kazi and the wife is not at work. Sasa mkiagree. Mnaona kama hapo kuna danger. Mkiagree kwamba usifanye kazi wewe na mume wako. Mmekaa chini mumeangalia labda kuna agreement ile ambayo unasema kule ambako unafanya kazi you don't need to work, so you have agreed as a couple, so you are one. Sasa kama mkiagree alafu kiumane huko mbele both are to be blamed for the agreement that you made. But kama labda there is no agreement, labda unapata kwamba one of them doesn't just want to work. It could either be the husband, whereby probably the wife is working, earning good money, and the husband is like, simi nikae nyumbani niangalie mambo hapa. Ama ikuwe the other way around. Kama hakuna agreement, then I think there's an issue, and I think maybe whoever is saying doesn't want to work, labda ako na sababu zake ambazo labda basi zinafaa kujulikana na sababu gani hizi. Kwa sababu sasa unajua pia ukisema ya kwamba uangalie income, mimi and I'm not a marriage counselor. Ukisema ya kwamba uangalie income ya mtu mmoja and then kule mbele something happens, sasa inamaanisha itakuwa ndo vipi? What if the wife ana feel mimi ninafanya a lot of work hapa nyumbani, so wewe na hiyo income yako then watafute house manager then? Na kama mimi sasa sitaki kukuwa na house manager, sitaki mtoto wangu akue alelewe na house manager. Unataka kumlea mwenyewe. And now mwenyewe. because I can do it, why not let me do it and then you provide for us? It could go that way. Or what if I lose that job? See, we are saving. Tutajua vile tutafanya. Okay. So you have kuna hiyo possibility probably you lose the job. I'm saving or we are saving? We are saving using your money. Okay. So kuna hiyo possibility ya losing the job. Pia kuna possibility ya okay, so unataka ni work, right? Niachie mtoto house manager. What if something happens to the baby? You know the house manager can't take care of the house the way I can take care of the house. Kuna vitu zenye hawezi fanya. Tuseme uwekewe boutique. Umetupea very good example here. Umewekewa boutique. Si ndio? Ama duka tu hapo kwa mtaa. Si kwa duka unaenda mtoto. But I still feel niko unanipea jobs mbili. Juu nikiwa na mtoto, I'll do the same things zenye nilikuwa nafanya kama sina hiyo boutique. So I'll take care of the house fully, alafu bado niwe kwa boutique. Sasa wewe. So mbona unataka kunipea two full-time jobs? What? You don't care about your wife? Hayai. Is that not your kid? Is that not our kid? Nilikuwa what is enda na yeye job? So nataka mimi niende na yeye. Unajua? No, badala ya mimi kwenda na yeye job, wewe enda na yeye. Ukiangalia hivyo, hatuwezi pata solution. Ukiangalia kwamba unanipea kazi nyingi because see we came together.
ndivyo tuanze hii maisha. Si ni kweli? Sisi kusaidiana na tutasaidiana. Yes. So kama labda mimi ninafanya kazi kwa serikali, una expect nibebe mtoto niende naye kwa ofisi? Hapa. Unajua it's the same thing kama mimi ninawaka kwa boutique. I'll be there 100. Si tutafute house manager. Mimi sitaki mtoto alelewe na house manager. Unataka fanya nini? What do you want us to do? Fanya kazi. Si unaona sasa wewe ni kumaanisha uko na kisirani. Hiyo si kisirani. Ni kisirani kwa sababu. Hiyo si kisirani. I'm trying, unajua sasa usi mimi. This is me arguing from perspective ya that wife. Right? Mahali ana feel ni kama mimi unanipe tu kazi nyingi. You can provide for us. Why do you still want me to go and work? Unajua ni vizuri sometimes kulearn vitu for some things, not because we are so focusing on the negative part of life. Guy, have you not even heard of husbands? Yeah. Something happens na anapoteza kazi ama something happens and he's no more. And that family inabaki stranded because the wife never ever used to do anything. Yeah. Haven't you seen? So I think I'll appreciate. Sasa huyu ni mimi. You know, I think I'll appreciate my wife pia ajifunze kakitu. Not because na anticipate nitakufa mbele yake ama nini ama nitapoteza kazi. But ni vizuri akuwe na ka skill, akuwe kuna kitu anaweza fanya. Unajua this lady amesoma and alikuwa a career lady before. So ana feel if anything happens, mimi nitarudi job. But for now, so we wait for it to happen so that you go back to work? No, if just in case, not that it's going to happen and not anticipating for it, but for now, so just provide. Let me take care of the family. It's a lot of work already. From the lady's side, take care of the family then. Jesus atakufanya nini? Uko personal. Sasa nakufanyia nini? No. Take care. Sasa unaona hapo, unaona hapa ndio sasa hiyo familia iko sahihi. The husband ana feel ame give up na haizi akamconvince anymore. But bado namsumbua the fact that his wife amekuwa too comfortable kukaa nyumbani that ana feel hakuna haja nifanye kazi. Is it possible for the husband, now that he's earning good money then, let me put it that way, is it possible for the husband to start a side hustle and employ someone then asimamie hiyo biashara nyingine so that in case something happens akona another source of income? Is it possible? That's not even. Is it a must also to this husband that the wife akuwe ndiye anafanya kazi katika hiyo biashara? Then the husband anaweza akasema kwamba mshahara ambao unalipwa si umenitosha kufungua biashara nyingine, then afungue biashara, aajiri mtu mwingine basi wa kuangalia hiyo biashara. And that's totally okay. But shida this husband nile ana feel, why is it that my wife hako too comfortable kukaa nyumbani not doing anything? Hayuko willing mpaka kufunguliwa job, hayuko willing kurudi job. Walifanya harusi ama ni ile ya kichaka? Walifanya harusi. Sasa basi kama walifanya harusi, si ajaribu kutafuta usaidizi basi kutoka kwa wale ambao waliwasimamia, waende wakaongeleshwe. Unafikiria the lady kama asikii husband wake asha make decision? So si akae nyumbani basi, the husband then atafute mtu mwingine wa kusimamia biashara, because hata the husband the moment amekaa hivi na ameona kwamba the wife is not willing to work, maybe deep down anafeel kwamba this is a recipe for disaster. It's a disaster in waiting. Then the husband anaweza take initiative, asema all right, okay, ashaamua kukaa nyumbani, all right, acha mimi nianzishe biashara nyingine hapa, alafu ajiri mtu wa kuiangalia, then akuwe ana assume ni biashara ya wife hata kama hatamwambia. But akuwe kujua kwamba in case something happens then I have a backup plan. Kuliko kusema ya kwamba eti kwa sababu amekataa kufanya kazi sasa wewe nawe na unalipwa mshahara mzuri unasema kwamba you can even save ya kwamba uweze kuwekeza hizo pesa. By the way, leo ndani ya the mid morning financial money tutakuwa tunauliza between saving and investment, investing money, which is the most important and why? So for us, ama for me, that's what I think. Kama bibi amesema dekwenda wira anataka kwa nyumbani alea watoto sawa, anzishe biashara, ajiri mtu, issue gani? Hiyo inaleta bado issues kwa familia, because the husband ana feel the business is running and that's okay. That is not even the issue. Tuko na backup plan. But as a wife, bado na feel ni kama hii yako ni uzembe. You don't want to do anything, but every day you're calling asking me for money. So inaanza kuleta arguments zenye hazifai. Every day you're asking me for shopping. Every day you're asking me for money, claiming that you are working for us.
Utafanya nini na yeye mwenyewe amesema hataki kazi? The issue is itaanza kuleta arguments kwa familia. To do something that they don't want to. But now we have to get a way to solve it so that haitafika mahali wameanza kuoneshana attitude just because I'm still mad at you, I still don't understand how you don't want to work. Do you know how as much difficult as it I is assume it. to push someone to do something that they are not willing to do? But now we have to get a way through Wacha nikwambie it. kitu. Unajua anaweza hata akamfungulia biashara na aseme sawa, amfungulie na the wife make sure hiyo biashara imeanguka. Yes. Alafu akuja mwambie, see I told you, see I told you. So it's not easy to push someone, not necessarily even in a relationship, hata in a working environment. Yeah. You're not able to push people to do what they're not willing to do, because even if they do, wanaifanya madhogodhanyo. So mje feel kama mimi ndo ningekuwa katika viatu vyake. Kama ni mimi ningekuwa katika viatu vyake. Na nimeangalia. Na mimi kama mzee wa nyumba ndo ninajua maono ambayo niko nao kwa familia yangu na watoto wangu. Ningesema, alright, unataka kukaa nyumbani? Sawa. Nyumbani. Niinvest hiyo pesa mahali pengine, nitafute mtu kama ni duka ambalo nimefungua, nitafute mtu ambaye atakuwa anakuja hapo, mimi nikitoka kazi napita naona biashara yangu inaendelea aje. Ama basi ninamwambia si nimekuandikia mtu kwa duka basi unaenda unaangalia kama hesabu zote zinaendana. Ukiona hesabu ziko sawa, rudi. So una feel kama yuko justified, the husband is justified kutaka the lady aende job. Is the guy justified kutaka the husband ako justified na argument ya I need my wife to go to work? I don't know. Wacha tusikie from the viewers. Or is the wife justified kusema mimi nataka kukaa nyumbani na niko sawa kukaa nyumbani, akona all the reasons? No, I'm just asking. I'm just asking. It's Monday na sita tegeka. Wacha tuulize our dear viewer. Siwezi tegeka. No, it's a very unitege hapa na nitegwe na Financial Monday. Tigitekira. Tell us, what do you think? Do you think ya kwamba who is justified here? Because I think yule ambaye yuko kwa ndoa ndo unaelewa vizuri these issues and how they go. And have you ever found yourself in such a mess? And how did you solve it? Because mimi nimesema kama committee, mimi nimejisemea hata si msimamo wa MBCI ya kwamba if my wife doesn't want to work na amekatalia kwa nyumba na amesema nitalea mtoto, mimi kama mzee wa hiyo nyumba nitatafuta an alternative, niweke biashara, niajiri mtu hapo, then nimwambie biashara nimeiweka, hata kama basi uendi kuwa unapitia hapo unaangalia kwamba kazi inaendelea vizuri. Because utafanya nini? Because one thing I know, pushing someone to do something that they don't want will always be messy. Huyo mtu ukimwekea hiyo biashara and then umforce, hata anaweza anza kuuza vitu hasara because anataka kuprove a point that I told you I want to stay at home. Mimi nimesema kwangu. So ako sawa akikaa nyumbani kama anataka akae nyumbani, si ndio? Sasa nitamfanya nini? Sasa nitamfanya nini? So kama anataka kukaa nyumbani akae nyumbani, but you have to find a way to get extra I'll find a way. income. Jusa nitafanya nini? So the point is, it's very important for any family to have a plan B. So the wife, pia yeye, if you're should I say not wise enough, unatakana pia wewe ujue kitu inaweza happen kwa the husband. So you need, as a wife, ukaange ukijua in your mind hata kama utaki kwenda job, we need to have a plan B. What do you think, mtazamaji? So tuambie, especially kama you are married, uko in a marriage setup, itakuwa very good tukisikia kutoka kwako. So what do you think about being in a family where probably the husband ana work and the wife hayuko kazini? She's a housewife and anafile yako sawa akiwa housewife. Is it a good thing? Would you encourage that? Does it work? So we'd want to hear from your side. Alafu tuambie, is the wife justified kusema nataka kukaa nyumbani and that kulinda nyumba is a full-time job? And is the husband justified kusema that pia aache kukua mzembe atoke afanye kazi zingine? So talk to us katika nambari zetu 0721105105 on WhatsApp 23814 kwenye SMS line, MBCI TV official page on the YouTube, and of course pale Facebook tuko live on MBCI TV Facebook page on the comment section. So talk to us, tutakuwa tunarudi kamuda usiokuwa mrefu. For now sasa tuangalie tupumue kidogo. TL Osborne. One thing mimi nabaki nayo nasema, you can't really force someone to do something that they don't want to.
But they have Ikifika a reason. hapo, Unajua unafanya you know, usifanye kile kama sitaki kwenda. The wife has a reason. Si ndio ninasema sasa kama anaangalia reasons anaona kwamba yuko justified. Sasa ni mimi kama mzee nitafute an alternative kwa sababu sasa unajua I'm the provider. Tu kamiti. So nikisema ya kwamba ati sasa kwa sababu amesema anataka kulea watoto na niseme hata mimi sitawekeza. Kuna vile nani ambaye atakuwa na hasara baadaye? But hata ukiwekeza, which is a very very good idea ya kuwekeza, but are you not feeling kama the husband bado atabaki na zile issues za yani kabisa wewe uliona uwezi fanya kazi? Yani after I have convinced you, si utazoea. Unazoea. But unajua in marriage ya kunanga kuzoea. Not that I know, not that I'm in one, but I feel like akunanga kuzoea. You have to solve the issue. Like actually solve the issue. Juu nikikanga tu na ile as a husband nikikanga. House what? House is a full-time job. It's a full-time job. Basi kama anaona it's a full-time job is okay. Let me find an alternative as a husband because by the end of the day mimi ndio nitakuwa naangaliwa nilipe school fees ya watoto na siku hizi kwanza unajua kwanza private schools you know. But you have enough money. Mimi sawa basi, wacha basi. Hata nyumbani. Tutarudi tuone you know what's your what? Unajua nasikia. What's your opinion? Sasa tunafanya nini? Unajua nasikia. Probably both of them are watching. No, if you don't want to work, what will I do? So umeniambia kwamba housework is a full-time job. Unajua nini? Sawa. The wife mahali yako mkimconvince that it's actually very important for her kwenda job. Probably ataenda job. Ni vile sasa mahali yako she has made these decisions kwa sababu ya. Sasa mimi nakuuliza swali. Amekataa kumsikia mume. Sitaki ati kufosiwa, nataka tu mnipe reason enough. Hajakuwa kifosiwa hata na mume. Si amekuwa akijaribu kumuongelesha amekataa kumsikia mume. Nataka tu mnipe reason enough. Why do you guys think that lazima nirudi job? Kwa sababu haba na haba hujaza kibaba. But you have enough money for all of us. Okay. Tunarudi. Sasa tutamfanyia nini? Sawa, twende kwanza kami. Itabidi to breathe. Itabidi to breathe kidogo kwa sababu na yeye. Sawa, let's go for TL Osborne. Sasa ni kuforce Rutawira. Sawa, pole. Neke. Na venye economy za hii inapeleka watu mbio. But tuko sawa hata na hiyo economy. Economy hata na hiyo economy you still have. Sio unaangalia mshahara yangu unasema kwamba inatosha nini majukumu ya nyumba na nini na nini. Inatosha kila kitu because I know inatosha. Unajua kama unajua inatosha kila kitu usiende kazi. Inatosha kila kitu, si ati haitoshi kila kitu. Naona ni nini? Sina kaa nyumbani because you have enough money. Why do I need to struggle with the economy when you have enough money? Kabisa. Nigerian movies. Wewe encourage to you wife. Watch zote. Wewe encourage to. Sasa unataka nimwambie nini? You know hata wewe unataka nimwambie nini? Ninakuona tu wewe unashinda ukimwambia hapana it's okay kwa unataka kukaa home weka tu. Si amekataa, si amesema aje? Yaani umejamba kwa umetoka sawa? Si amesema nini? Si amesema yeye anaangalia mtoto nyumbani na anaangalia. Hapana, kamiti acha tuiweke tu vizuri. Is it true that the husband has enough money ya kutunza familia? Tuna tu point. Tunasema tunangoja tuambiwe na watu hapa wote. Nijibu yes or no. Tunafanya tu yes or no. Is it true that the husband has more than enough money to take care of only 3 people? Only 3 people in this life. Watu. Yes or no? Sasa si nataka nikujibu. 3 people. Na mmoja hata ni mtoto. Si nataka nikujibu. Ako na enough money. Si ngoje. Kwani wewe unafikiria kwamba maisha ni hapa tu? Nauliza about we are going huko baadaye. We are going huko baadaye. But for now. Sasa unaangalia hapa ama unafaa kuangalia future? We are starting with right now. Tukiendanga kwa the future. Wezi anza the future ukikuja if you are starting with right now. Do we have enough money right now? More than enough money ya hawa wawili na mtoto. Imagine wewe mtego unaniwekea sitaingia. Sitakudanganya. Just a yes or no. It's very easy. It's very clear. No, siko to be clear, I'm not on any sides. I'm not on any side. No, based on what I'm getting, I'm not on any side. I'm just asking. The wife, the husband mwenyewe amesema. Maisha, wewe umeolewa hujaolewa, una ndoa hauna ndoa. Wacha kuna maisha hapa. Ona siku za baadaye. The lady haoni hapa tu.
akona hadi uko kwingine and we are going there. Ndo maana alisema I still have a career, I can still work. I just don't want to work right now. I just don't want to work right now because you have your career. I have a career. Then so ukafanya what you used to do. That's the point, because sai now you're then different. Right now I have a family to take care of. By then I didn't have a family. Right now, because you can take care of the family, why don't you take care of the family? And when it's very necessary for me to go back to work, I will go back to work. Okay. But so let's go for that short break and then we'll be coming right back to hapa ni kama uko show wajua watu kuna autetei but unajua umekataa hadi kuanza questions zangu because I have where I'm going. I go. The husband has enough money for the three of them. True or false? More than enough money for the three of them. I don't know. Si ameshasema. Oh yeah. Akona enough money. Okay. Si ndio? No, right. The wife akona a career. Just that she's not practicing right now. Okay. She has the papers. The wife What's your question? is doing everything at home right now. Well done. Right? Which is a lot of work. True or false? A lot of it. Now, what is the point that this lady ana need kwenda job sahi? Why is it that the lady ana need kwenda job sahi? She's not saying hatawahi taka job. She's not saying hatawahi taka kurudi kwa career yake. Okay, sawa. All she's saying is, You know, right now, I do not want to go to Unajua work. husband ya huyo wenye naweza sema. Semesema she has a career and she might consider going back to whatever she used to do. Si ndio? Mimi silishajipanga na nikajua kwamba now that you want to stay at home, then this period that you're talking about, wacha mimi proceed na ni invest. Kwani the husband anachoka na like what exactly? Wacha mimi proceed na ni invest. Regardless kama utarudi kwa kari yako kesho kutwa, mtondo ama mtondogo. Because by the end of the day ninajua kwamba responsibility za hii familia ni mimi. If that family fails, ni both of them. It's not only the husband. Sio sana nasema financially. But it is both of because them. what I want mimi as the husband, nataka kitu inaitwa security in terms of finances and even managing the same. Okay? So, regardless kama utakaa nyumbani na umesema is a full-time job. Kabisa, I agree with you. Is. So, even as you know, you continue doing your full-time job ya kuwa home na kulea watoto na nini, wacha na mimi then proceed na investment ndivyo itatusaidia baadaye so that by the time utafika mahali ya kurealize ya kwamba you need to go back to your career, which I might not. It's okay. Juu sasa nitafanya. But Roger, the wife is also. Si ati niko saidia the wife. Si ati, to be very clear. Si ati niko saidia the wife. But the wife is very much supporting their husband na career yake. Mimi I'll just make sure either arudi kazi mke wangu ama asirudi kazi. I continue to provide as the head of the family. Kusiwahi fika mahali ambapo kunaitishwa sijui kuna school uniform, sijui kuna nini, sijui kuna karo ya shule, alafu the same person aanze kuniambia sasa wewe hauko kama wale wanaume wengine. Sasa angalia mtoto amekosa karo ya shule, umekuwa ukifanya nini? So this is what I'll do. Issue saisi pesa. Nini? Kwa sababu they have enough money. Issue is not the problem, sir. Issue ya dosi si enough yako, hii enough ya pesa, ni enough. They have a lot. Unajua mbona nasema they have enough money? Because pesa yako nayo ni enough to take care of the family and he's saving a lot. Thank you. Badala kuweka pesa tu kwenye benki zikae. Unajua mbona tunaleta hii issue ya kufungua biashara nyingine? Tunaleta hii issue because of the wife. Kama tunafungua tu just because you need extra money, that's okay. But husband anafungua job because ana feel huyu amekataa kwenda, so let me open another business. Just in let me tell you, let me ask you something. Wacha nikuulize swali. Sasa wewe nini wewe umalize hii maneno tungoje feedback. Hapana, unajua mimi Kenya nina try. Nani ambaye anakuambia ya kwamba kazi ya kuajiriwa itakupea financial freedom? Nani? I get that point. Kwa sababu nafikiria kwamba pia the husband ana need kukutana na a financial advisor, amshauri ya kwamba hakuna vile ambavyo unaweka pesa kwenye benki na mshahara wa kuajiriwa na unasema ya kwamba unataka. Hapana. Unachukua pesa, unawekeza, zinakuletea faida nyingine. Let's assume we have this family. So, ngoja. Haweki biashara nyingine tu kwa sababu mke amekataa kufanya kazi. Anaweka biashara nyingine kwa sababu ya usalama wa kifedha wa hii familia.
Okay, I Kwa sababu totally ujue, understand. vile ambavyo mtoto anaendelea kukua, majukumu bado yanapanuka. Unanielewa? I totally get Na itafika na mahali labda Mungu awabariki na mtoto mwingine. Majukumu yataendelea kufanya nini? kuongezeka. And the husband is justified for that. Unaona? So mimi nasema kama mume si eti kwa sababu amekubali kwenda kazi ama hajakubali. Mimi kwa sababu ya the vision ambayo niko nayo ya familia yangu, I will invest regardless kama atarudi mahakamani kuwa lawyer ama atarudi, me I'll still invest. Do you get my point? I do get your point. So what's the issue? Sasa tuweke wimbo. Aya, sasa ushafungua biashara. But the issues between you and the wife zimeisha mazijaisha. Issue gani? Issue gani? Can I explain again? Hii issue ilikuwa imefika mahali because the wife hataki kwenda job. Ilikuwa ifika mahali the marriage iko mahali iko in a balance mahali hivi. Are you Sasa wacha tusikie kutoka kwa watu wenye wewe ni nini unawaletea issue na hawana? Wamekwambia hawana. Nawe wacha tusikie kwa watu wenye wako ready. Ni issue gani nyingine? Kabiti. Wacha nikwambie. Unajua, wacha nikwambie. Na mimi ninajiongelelea hapa. Mimi nasiongelelea Raushwa. You wouldn't have an issue. Mmeongea hadi like you've tried to convince your wife on something. Simefika mahali nimekwambia nini? Simefika mahali ukaona ya kwamba she's not willing to compromise. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Si ameonyesha kabisa kwamba mimi nitafanya kazi ile siku nitataka. Si ndio? Sasa unataka kila siku tunaamka asubuhi and badala ya good morning the first thing ni leo utaenda kazi ama utaenda. This is what I'll do. I'll not have an issue with you. Nitasema si nilikuwa ninaangalia pia future, that is why nilikuwa nataka haba ijaze kibaba. So siwache basi hii haba ambayo napata kutoka kwa serikali na haba nyingine ambayo ninawekeza basi kabla yeye afanye uamuzi wake kama mtu mzima, kwa sababu bado ujue ni mtu mzima hapo. Ni mama tayari. Kabla afanye uamuzi kama atarudi kazini ama atarudi, wacha mimi niendelee kufanya nini? Kuwekeza. Kwa sababu pesa uweke pesa kwenye benki alafu unasema unafurahia hapo eti I know it's very very important to invest. Sasa very kama atakuwa na issue baada ya invest. hapo, now that's where the pastor comes in, that's where wenye walitusimamia harusi comes in, that's where sasa wazazi comes in. Kwa sababu sasa ndauliza aje, si ulikataa, si niliweka kazi na mimi biashara inaendelea. Mbona sasa nikikusalimia unanyamaza? Now, let's go. Tunani do it here. Tulambe glucose. And I don't know what you are aiming at. I'm not aiming on anything, tafadhali. I'm just trying to help. Are you sure? I am truly not aiming. In fact, I don't even know the wife like that. I don't even know them like that. I'm just trying to see if there's a balance somewhere. Ndio hiyo balance. Si ndio nimekwambia? Wacha tupate. Because kama kuna issue sitakudanganya. Kama kuna issue bado after that approach, then ujue kuna moja tu ambaye kuna a different issue yako nayo, ni vile ambavyo inaegemezwa mambo ya kazi. Kwa sababu kama nimeisolve na njia hiyo na bado endelea kuwa na issue, then it means you have something totally different from what you're telling me. T.L. Osborne, I'm trying. I'm telling you. T.L. Osborne. T.L. Osborne. Tunarudi tusikie maoni. Haya, no. We'll see about it. Chanini najua watu washaanza pa kutuambia what to do. Ni wengi? Hata kuna mmoja nimeona amenipoint na emoji. Wewe kaliki hilo. All right. Let's go for a short break here at T.L. Osborne, alafu we'll be coming right back. Haya, kwani hata yeye ameshtuka mpaka akakateza. T.L.
Osborne, ambaye jina lake kamili ni Tommy Lee Osborne, alikuwa mwinjilisti mashuhuri wa Kipentekoste wa Marekani, mwandishi na mwalimu ambaye alichukua jukumu muhimu katika kuenea kwa imani ya Kikristo duniani kote. Alizaliwa tarehe 23 Disemba mwaka 1923 huko Tulsa, Oklahoma nchini Marekani. Osborne alijulikana kwa huduma yake kubwa ya kimataifa ambayo ilijumuisha mikutano ya kiinjilisti, vipindi vya radio na televisheni na kuanzishwa kwa wakfu wa Osborne. Osborne na mkewe Daisy Washburn Osborne walifanya mikutano mingi ya kidini duniani kote, mara nyingi wakilenga maeneo ambayo Ukristo haukuwa umekita mizizi. Walisisitiza ujumbe wa wokovu, uponyaji na nguvu ya imani katika huduma yao. Mbali na kazi yake kama mwinjilisti, Osborne alikuwa mwandishi mahiri, akiandika vitabu vingi kuhusu mada zinazohusiana na imani ya Kikristo, uponyaji na uinjilisti. Pia alianzisha wakfu wa Osborne ili kusaidia kazi ya kimishonari, uinjilisti na juhudi za kibinadamu. T.L. Osborne ameendelea kukumbukwa kupitia athari za huduma yake kimataifa na ushawishi unaoendelea wa mafundisho na maandishi yake ndani ya jumuiya ya Kikristo. Aliaga dunia Februari 14 mwaka 2013, akiacha nyuma urithi wa uinjilisti na huduma inayozingatia imani. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Hujambo na karibu katika taarifa zetu. Ni wakati wa kukujuza yanayojiri ndani na nje ya taarifa zinazotufikia kwa sasa. Taarifa ni muktasari tu, lakini katika jamii yetu tunadadisi kiundani na kukuletea kina cha jambo. Ni aje wakajikuta ndani? Ni yapi ambayo waliyapitia na kutengeza vile ambavyo unaviona? Unakata glasi. Afya bora, tamaduni, elimu, mazingira, hata majanga. Maswala yaliyo na mguso yanayokuhusu kwa njia moja ama nyingine. Huyo hana mfupa au kukula gani? Ilikuwa positive. Yao nisaidie na sabuni. Jirani nisaidie na kasabuni kidogo. Yote haya ni kwenye makala Jamii Yetu kila Ijumaa saa 12:30 jioni hadi saa 1 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Usimiss kwenda mbinguni. Madwiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources, expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Get ready for non-stop adventures and lots of fun. Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination
every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi, Yes. hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye.
Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko, nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. We are back, and of course that has been T.L. Osborne. Yeah, na tumeonyesha some of the programs that we air on MBCI TV, so that tujesi Raushwa peke yake tuko nayo have informative shows right from mambo ya shambani, business, we have uhalisia. Sure. Very many programs. In short, kila kitu yenye unataka, kama ni kupika, anything that you want, we have those programs here. And our programs ni mzuri sana, unaweza watch with your family, with your kids. In short, this is a family TV. Sawa sawa, and you have seen that. Tulipokuwa tumeenda hiyo break kidogo. Now we are back so that tusikie kutoka kwenu. What do you think about this particular couple? Mmoja yuko kazini, mmoja hayuko kazini na hataki kuwa kazini. So what do you think? And probably if nyinyi mko hivyo and it's working, pia tuambie. Because it could save a marriage. Wacha tusikie your maybe your experience as well. Because pia unajua wanasemanga kwamba marriages are different na every marriage is unique in its own way. So kama you have ever gone through what we have discussed, you can maybe share your experience and tell us how you are able to tackle that issue. Kwa sababu nafikiria kwamba hili ni jambo ambalo tunafaa kuliangazia. Na jumbe ni nyingi sana, na kama unavyojua ni kwamba that is what we are discussing today as well. Na tunaanza na huyu ambaye anasema Praise God Committee in Kahugu. Siku kwa ndoa mimi nategea sawa. Acha tuangalie wale ambao wako ndani ya ndoa. Good morning team. Good morning. My opinion is this. First, the lady should know that staying at home, as far as I'm concerned, becomes the beginning of very many bad things. She should start thinking of hiring a house help to take care of the child, because within no time the child will be joining school and she will not be there to watch over the child the whole day. In this life, we just risk and trust that it shall be well because God is in control. I'll advise her to go out there. She will open up with time. Kukaa kwa nyumba, at all cost, personally, I avoid it. Kwani, alikuwa nasoma papers, zikae kwa nyumba. Julie kutoka Rohiro, love you guys and blessed week. Asante. Ahead. Asante sana kwa ujumbe wako. Nafikiri kwamba sijui mbona tupate zile ambazo tunaziona pale, ama that camera has not yet done the thing. Is it okay? Can you get that? All right. Wacha nisome kutoka hapa. Good. Anasema anaitwa Hilary Njeru. Team Raushwa, good morning. Good morning to you, Hilary. Anasema powerful tegasikio. Indeed ladies get it wrong. Forget, neglect themselves after later on regretting what they ought to have done. We had the same talk with my wife. It's good to rest after she gets a newborn, but she has to do something atakama ni kilimo, bizna, au pig, chicken, at least to keep her busy. Also to chip in case she needs money to help a friend or a relative or anything. And Anasema yuko tuned in from Bahrain, loud and clear. Thank you. I think you can twist that nini a bit so that the angle can be good upande wake. Anasema huyu, good morning guys. Committee, yes, you may decide to ignore her and invest. Now, think of how that will affect their relationship indirectly. No matter how much the man makes, there will be a gap that might never be bridged again. I think there is sense in being on the page as a family. Otherwise, usiulize ni kwa nini, and I'm sorry to say, there are so many bitter and broke single mothers out there. Now, if someone doesn't really want to do something, and someone has said that they are not willing to work, will you now also opt not to, so that you are on the same page? I'm just asking a very honest question. And I don't want us to sugarcoat stuff here. If someone has told you that he or she is not willing to work,
you know, katika muda fulani, does it mean that you'll also get stuck there as the head of the house so that you can be on the same page? Really? I think maybe it's more about thinking about the future, whereby you look at it, unasema ya kwamba, okay, if you feel, because I don't think ya kwamba the issue of investing, you know, katika biashara nyingine is the real deal here. It is only that the wife doesn't really want to work. Yeye anataka kukaa home, angalia watoi. So mimi kama the husband, does it mean that I can't invest simply because my wife alisema kwamba hataki kufanya kazi? No. Mimi nafikiri kwamba kama mimi nitawekeza, kwa sababu siwekezi eti kwa sababu I'm being selfish. Kwa sababu whatever I'll be getting from that business ni ya cater for all our needs, herself included, because she's my wife. But huwezi ukaniambia it is simply because amesema kwamba hatafanya kazi, mimi nami najua kwamba nina pesa ambazo naweza nikawekeza katika biashara, sitaziwekeza and so that we can be on the same page. My question is, hiyo itakuwa ni the same page ya aina gani? No. Is it not a same page that will lead to even more chaos in the days to come? Yes, very valid point. And of course for the family it's very important as the head of the family kuona mbele. And that's very okay. Exactly, that's what I'm thinking. As the wife, pay and understand more to make a job. But I'm also thinking, after we make a job, is there going to be a time where we'll just sit down, try to make you understand why exactly I wanted you to open a business, why I wanted you to go back to work, like to clear the air so that even as tusisahau na ikuwe ni kama sweep under the carpet and later itawai come What are we clearing? No, it would just try to understand my point. I'm saying haitafika mahali and ni feel ni kama my husband alikuwa tu anataka ni work because probably na feel ni kama niko lazy, like ile tu ku clear the air and just to make sure that we both understand why exactly I wanted you to work, and the wife peer and make husband understand why exactly I was feeling I don't want us. Haven't they made those points already? They Unajua sahi iko in that point where it's an argument. Baka the husband amefika mahali anasema it's fine if you don't want to go to work, let me just open a business for myself. Okay. So that's a solution. That is a solution, a very good solution that works for them. But also, are they going to talk about it such that haitaleta, because remember this is a very young couple. I know. Haitaleta issues baadaye, enye, probably later the husband later, atakuanga tu mahali, anasema, na surely wife wangu na vile amesoma, haezi hata reason to own it's important for her to go back to work. You see, it's also important for, and he had a high correlated na marriages, but how you relate with people. If you realize ya kwamba one person is getting too emotional about a particular subject, you don't have to get emotional too. Are we clear on that? Yes. So right now, umesema ya kwamba ni kama both of them wako emotional about this particular subject that we are discussing here. But I think as the head of the family, ama pia hata kama ni the wife, unaweza tu kaamua ya kwamba whatever issues were there and the feelings and those emotions, let me put them aside. So that the next time I'm approaching this topic, if it will have to come up again, sita approach na ile nini ya kumuonyesha kwamba si unaona ulikataa kufanya kazi, now I'm doing it. Because first of all, my motive, na mimi najiongelea kama kamiti hapa, my motive nikiweka hiyo biashara, si ndivyo nikuonesha kwamba even if you don't work, I'll still invest. Hapana, motive yangu ya kuweka hii biashara nyingine is because kama baba I have a vision. Kama your husband I have a vision. I have a vision for my family. Sitaki itafika wakati ambapo kutakuwa na challenges. Challenges hazikosi, but especially area ya finances, simply because ulikataa kufanya kazi na mimi nikasema umekataa, wacha tuone venye kutaenda, na ukaniambia hata uko na pesa ya kutosha, because pesa huisha, but I am going to invest kwa biashara nyingine, okay, ili I take good care of you all. And that's totally okay, Kamiti. That's totally okay. So, unajua ndio unaniambia sijui nini. That's totally okay. Mimi question yenye ninauliza ni after we invest, and that's a very wise decision,
especially for the guy, na najua hiyo ni step. Na nimesema I'm not investing simply because umekataa. Yes, it's for the family, and that's okay. But after we invest, yes, please. And we already have enough money, we know that ata niki lose job, we'll still be at least stable kidogo kama familia. Are we now, as this young couple, maybe later, are they not going to talk about it? As you've said, emotions aside, tuweke facts kwa meza. We talk about why exactly are you feeling like utaki kwenda job? Because it's probably not about a decision peke yake. If we were not able to agree about this particular issue, in future, are we going to agree about some other things? Probably hata mtoto akianza kwenda shule, hakuna issue yenye ita come up na tushinde kuagree just because we didn't also agree on this one. I had a solution, so nikamua, do you, let me just make the decision as the man of the house. Probably other things are going to come up later, and we have to sit down and agree on them, emotions aside. So after umefungua hiyo biashara and it's going well for the sake of the family, these two, are they not going to sit down and now talk about it sanely? That mtoto yuko 3 years, surely. Sisemi ready job, but aren't you feeling like it's very important for you to have something you're doing as much as I have enough money? And probably the wife amwambie, like, you know, like talk about it sanely without the emotions and all that. Without aspect ya si bora nilifungua biashara ingine, see, as long as we have something else, or probably hata the wife amwambie, there's a business running, mbona bado nataka niende job, ama now I can just sit at home and relax because there's a business running. And especially because it's a young couple, I feel like they need to talk about the situation even after biashara imefunguliwa, because they're just starting out and there's so many issues that are going to come up later in life. Even as mtoto aende shule, they get other babies, and probably hata wife arudi job with time. They're going to have to agree on very many other things. Of course. So I still feel like even after hii biashara imefunguliwa, bado tutakaa chini tuiongele. You see, by the time you are making that decision of like now you have decided that you want to stay at home. Na mimi nimeangalia na nikaona ya kwamba mshahara ambao unaupata kama hata wewe unaona kana kwamba unatosha, mimi kwangu najua kwamba hautoshi kulingana na the vision that I have, maono ambao niko nao kwa hii familia. So this is what I'll do. Before I go invest, I'll let you know that that is the step that I'm taking. Okay. Okay? In this sense, nakwambia, all right, okay. Now that maybe umeona ni vizuri for you to continue taking good care of us here kwa nyumba, I have come up with an idea. And the idea that I've come up with ni kwa sababu mimi pia ninaangalia the future of us all. Okay? And this is what I'm planning to do. I want to set aside this money, okay, and invest in this particular business. And it doesn't really mean ya kwamba sasa hiyo biashara ni yangu mimi kama the husband. Alafu kuna ni biashara yetu hapa, because pia ninajua if you are my wife, sidhani ya kwamba utafurahia hiyo biashara ikianguka. Si ni kweli? So that means ya kwamba even in the running of that business, hata kama kuna mtu mwingine ambaye nimemwajiri, believe you me, lazima in one way or another utahusika. Kuna wakati ambapo labda sitakuwa karibu na kuna kitu ambacho kinahitajika kuwekwa sawa. I'll call you na nikwambie unaweza kukimbia pale uangalie ninaambiwa hivi na hivi, uone vile ambavyo hivi, kwa sababu ni biashara yetu, si yangu. Okay. So if you have gone to that extent, sioni vile ambavyo this issue will crop up in the future, because tulikaa chini nikakwambia now that umeona ni vizuri ya kwamba wewe unataka kulea watoto na kuangalia masuala ya nyumbani hapa. Mimi nimekaa hivi nikafikiria nikaona ya kwamba I still feel ya kwamba hii familia we need an extra source of income. Na nimeona na mshahara ambao ninaupata sasa hivi ambao Mungu amenisaidia na upata kule ambako nafanya kazi, acha nichukue sehemu hii niwekeze pale. Usijali, nitamwajiri mtu. Okay? Lakini pia ningetaka kwa njia moja au nyingine, kwa sababu mimi niko kazi ofisini, huo ukiangalia hiyo biashara vile ambavyo inaendelea. Kwa sababu hata nikapoteza kazi leo, ninajua kwamba kesho nikiamka tutaenda wapi? Pale kazini. Unaona? So sisemi ile ya kwamba ati umekataa, now you say what I'm gonna do.
So lazima nikueleweshe ni kwa nini nafanya kile ambacho ninakifanya. If I do so, sioni ya kwamba kule mbele kuna siku ambao tena utaamka na kwanza kuniambia you never understood why I told you. Nilikuwa nataka kukaa nyumbani. Yeah. Okay. Unanielewa? Acha tusikie watu wanasemaje. Kwa sababu mimi kitu kimoja ambacho nasimama na msimamo wangu ndo huo. Niwe niko on air ama off air, ni kwamba hawezi ukamlazimisha mtu kufanya kitu ambacho hakitaki. Yeah. Na kama utamlazimisha basi atakifanya kwa njia ambayo si ya kuridhisha. Hata anaweza kuwa na ujuzi zaidi ya ule ambao unafikiria yako nao, lakini yaamue ya kwamba nitavuruga, ndivyo ajua kwamba nilikuwa nimekataa, akanilazimisha. Kwa hiyo ukiona hataki hivyo, then unamwambia, then nafikiria kwamba itakuwa wise because I still feel pressed ya kwamba we need an extra source of income. Ebu acha nifungue kabisa na mahali. Lakini ujue katika hiyo biashara nitakuhusisha in one way or another. Utakuwa unaangalia pia inaendelea namna gani, kama siku karibu hesabu lazima ziangaliwe. You'll have to be there so that pia wale watu wajue ya kwamba hii biashara ina mwangalizi wake. Hata ikiwezekana wacha wale wajue hata ni ya mke wako. Okay. Kuna Sara. Nitege na ingine. Kuna Sara. Ngoja, I'm coming there. I'm coming there. Nitege na ingine. I'm coming there. Sitaki keni kana tetea wife because I am not. But does it make sense? It does. Good. It does. Sarah, bless it. It does. And so I praise God, Team Raushwa, Kamiti and Rachel, and I agree with Kamiti. You can't force. It's Sarah Blessed kutoka Nakuru, Kenlands. Asante sana. Na one thing that you have to know ni kwamba tuko na jumbe nyingi sana. Yes, yes. So nafikiria kwamba tutaweza kuzipitia. Okay. Anasema good morning. Kamiti and Rachel. Good morning. Rachel, huwezi ukamlazimisha mtu kufanya kitu ambacho hakitaki. Mwache atafanya akitaka. I support Kamiti, blessed day ahead. Ndivyo wanavyosema. Uko naye? Tuko na Pauline Faith Onyango. Anasema good morning Team Raushwa. Good morning. Being a housewife is a full-time job, especially if the children are still not going to school. And we agree with you. Yes. Ni vile sasa in this specific story, huyu mtoto amefika kwenda ulisema inaitwa nini? Daycare. So the husband alikuwa ana feel ya kwamba kama angeenda daycare, lakini labda naye wife ana feel ya kwamba acha bado nimlee. Wacha kwanza nimlee ndivyo apate ule upendo wa mama ama upendo wa mzazi. So unaweza pata kwamba kila mtu anaangalia hilo issue from a different perspective. But ukiangalia vizuri ni kwamba the main objective from the husband ni kwamba we need an extra source of income. Okay. Yeah, that's yes. But the way they tackle this, ndio ninaiangalia. It's true they're going to have an extra source of income because they have an ability to. But for the sake of the marriage, how they tackle it, hiyo ndio nilikuwa naangalia. Sasa si tumeagree venye wataitako. Wataitako hivyo. Listen to but acha nikwambie from the wife's perspective. I just don't know what interest uko nayo kwa story. Unajua nini? Ni kwa sababu ninaona. Sawa. And I totally agree with what you say. Because there's so many. Yes. You know, I totally agree with what you've said, but I'll just repeat. Unaona vile umeni-explain hivyo vizuri. Na ukaniambia nimeona tufungue biashara because of sisi wote. As a wife, ana understand na najua it's very important. But ishaki itakuwa you still don't understand me. Hey, Rachel, how? Kamiti, should I introduce ladies again? Huyu hata wife akai venye unamportray. Akai hivyo. Kwa sababu anyone who's married will please. Sasa nisha kuexplainia ya kwamba okay. Unajua ladies wanatakanga kukua understood. Like it's okay. No, but seriously. No, how you live from perspective na kushow. What are you saying? What I'm saying is, I totally understand why you are starting the business. Good. But the point is, understand why I was coming up with this issue. I still don't want. Because tutafungua biashara, but you'll still be having that perspective. My wife alikata. Didn't I tell you right now that before I go invest, utaniambia, I have sat down with you and you've explained. Na nikakwambia kwamba umeniambia unataka kukaa nyumbani simply because unataka kuangalia familia. Yes. Na familia ni mume wako ni kiwemo. Si ndio? Yes. Which is okay. Because kulingana na wewe hivyo ndivyo unavyoona. Kwa sababu wakati mwingine mtatofautiana kimawazo. Okay? Si ni kweli? Alafu nikwambie lakini kulingana na kile ambacho nakiona mimi
kama bwana yako ni kwamba tunahitaji an extra source of income. Na nimekuelewa ya kwamba wewe unaona ya kwamba unataka kuendelea kulea mtoto wetu mpaka afikishe umri fulani. Then akifikisha umri huo ndivyo utafikiri kama utarudi kazini ama utaweka biashara. Ama ile biashara ambayo utakuwa nimeweka utakwenda utake over. Yes. No, that is the point. That is the point. Hapa. You know point here, because most of the men what they'll do, nitakuja tu nimwambie now because you felt it's not, you bado hautaki kwenda job, it's fine. Wewe kaa nyumbani, wacha mimi nitafungua biashara. But as a husband, Kenya ninasema, especially as these two people, what husband wake anatakana kuget ni, I totally agree and I totally understand you with the fact that you want to stay at home. As in, your argument is why come up later again that the husband hakuelewa the wife, or the wife hakuelewa reasoning of the husband. Yeah, that's sure. You're like, that's the point when you bring. Yes. Na imetokea vizuri sasa? Sasa karibu. Unaweza soma sasa ingine. Na mimi usiulize swali lingine. Morning, try. Committee and Rachel. Good morning. I'm not married, but mimi naweza sema huyo madam afanye kazi, because mimi nishaiona a family member mwenye bwanake akiwa uhai walikuwa matajiri na pia alikuwa analetewa everything na alikuwa ameandikiwa wafanyakazi, but venye bwana alikufa walirudi chini na pia mali zingine zikapotelea huko katikati. Saa hii huwezi sema walikuwa na mali yoyote. Sitajisema jina leo. Have a blessed day. So unaona kwa nini it's important both of you kujua ya kwamba you can do this or that. And that is why huwa unasikia mpaka tumeleta mpaka wale ambao ni washauri wa masuala ya ndoa hapa. Wanasema ya kwamba if you are having businesses as a husband, it's very important you let your wife know what you do. Exactly. Not because you are anticipating ya kwamba I don't know what, but ni vizuri your wife ajue what you do and how you do it. Yeah. It's very important. So that in case of something, hiyo familia bado itabaki vizuri. Yes, itabaki stable. But sasa ukiwa kwamba unakaa tu kwa nyumba, you don't even bother to know what your husband does or what I do, if I'm your husband and that, then you know, maybe I lose that job. Ama ni unajua hata na nataka ieleweke vizuri. Unajua wakati mwingine utapata mpaka ugonjwa umefanyika and yule ambaye amekuwa breadwinner hawezi fanya kazi tena. Unapata sasa imefika mpaka na mahali mpaka familia imeanza kuomba. Lakini kama angekuwa amejua ya kwamba you can do this and that, unaweza ukapata ya kwamba hawezi enda to that extent. So that is why it is important, even as the wife chooses to stay at home, hata akiwa hapo kwa nyumba, hata akiwa hapo akilia watoto na nini, at the back of her mind awe pia na ile kutaka kuprogress somehow. Okay. Mimi nasema tu. I understand you. Akina nisibebwe vipi. We have like 3 minutes. Twende break. Seriously. Unajua ndio haya twende sasa tusome basi. Okay. Jumbe ni nyingi sana hapa. Soma from your side. Please. Okay. Kuna huyu ambaye anasema good morning. Tell that wife to sober up, go and work or start a business for her choice, because one day she will regret. Women have your money. One day, sometimes the husband might wake up and feel he's fed up, but you are begging. They will start, you know, secret investments, secret relationships to empower women, or even walk away. When you don't have money as a wife, you lose the bargaining power. You are not involved in family investment and project, and you lose respect too. So huyu ni maoni yake, vile ambavyo anaona. Uko naye? Endelea. Anasema hapa ya kwamba na ni kama ni refu. My name is Joyce from Kiambu. That's my exact situation. I was a banker. My firstborn got an accident when I was at work that led to a 4-hour operation when she was 1 year and some months. I quit my job to take care of the baby. She's now 6 years, 6.5 years. I have been at home since then. I have another baby who is around 1 year and anaelekea miaka 2. We are in our own house. I would want to work, but just the thought of having a house help is nothing to discuss. I want to do something from home.
My husband thinks I have to get a job. I'm just not ready for a house help. I'm gathering myself to start something until the baby goes to school. Hope I will manage. The issue here is not enough money, but we all have dreams and visions to achieve. Mine have been stagnant for the time I've been home. I need to pick them up. My advice to the couple, get all the babies you want to have, take the break, then do a wholesome bringing up the kids. By then the money they think is much will no longer be there. It will force the wife to work. What? But sasa unasikia huyu is because of the issue of an accident that happened, and that is totally understandable. Whoever cannot understand such a situation, akona shida kubwa. Because sasa pia ikifika ni mahali kama hapo, ushaona mpaka kuna watu ambao wameacha kazi wakalazimika ndipo wakaangalia mtu ambaye ni mgonjwa nyumbani, because maybe yule mtu anataka supervision 24/7. You know, that is totally understandable. Yeah, sindio? Kama ni hiyo inaeleweka. Tumefika break ama niendelee kusoma hii atakwambia. Okay. Uko naye? Acha nisome. MBCI Television, transforming lives. Welcome to Africa International University. They'll reason and see these points later after they have matured and grown old together. Give them time. That is what I was thinking. It's only that I never wanted to tell you so. Yeah. So as they grow, what a reason for so I had to look for all the points around the globe. I would understand, really. I would. Watch out tuende for a break and then we'll be coming right back. Allah. Yeah. MBCI Television, transforming lives. Welcome to Africa International University, where education meets transformation. At AIU, we don't just educate, we inspire and innovate, shaping Christ-centered leaders who will transform Africa and the world. Our academic programs cater to every ambition: certificates, diplomas, bachelor's, postgraduate, masters, and PhDs. Join our international community and embark on an exciting academic journey that goes beyond borders. We lead, we innovate, we inspire, because at AIU, we are more than a university. We are a family with a common goal of transforming the world. The time is now. Enroll in AIU and be a part of a university in the heart of Africa, with Africa on its heart. Africa International University, where dreams take flight and leaders are born. Life is brimming with moments worth celebrating. The dreams we chase, the connections we cherish, the laughter that fills our hearts. These are the true treasures. But sometimes, the path to those moments can feel clouded by financial worries. What if you could invest in a future where chasing your dreams isn't just a desire, but a reality? With Enwealth Capital, small steps lead to big possibilities. With Enwealth Money Market Fund, you can secure your financial future for a better tomorrow. Meticulously crafted for growth, carefully managed for safety of your investments and growth, you can invest as little as 1,000 Kenyan shillings. Whether you yearn for the freedom to travel, the joy of owning a home, or the security of a comfortable retirement, we enable your dreams to reality. Sign up today through www.enwealth.co.ke/capital or call 0700 617 443 and secure a lifetime of financial well-being and dignity through Enwealth. Enwealth Capital Unit Trust Scheme is approved by CMA, which does not take responsibility for the financial soundness of the scheme. Prices of shares and income may fluctuate and the right to redeem shares may be suspended. Enwealth Capital Limited is a subsidiary entity of Enwealth Financial Services Limited with regulatory approvals to provide pensions, investments, and insurance services. Cause all my life you have been faithful. You are invited for the New Beginnings prayer meeting
at the Faith Harvest International Churches at Roy Sambo on TRM Drive inside the white mega tent behind Jewel Complex. Hosted by Overseer Reverend Virginia Nganga, Senior Pastor Steve Njuguna, Pastor Paul Githa, Pastor Benjamin Kuria, and Pastor Danson Gugi. The guest speaker will be Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center. Time to enter where you have never entered. Am I talking to somebody? Our theme verse is from Isaiah 43:19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Come, we pray for our destinies, families, and our nation, Kenya. This meeting is interdenominational, free, and open to all. It will be live on all social media pages at Faith Harvest International Churches. Karibu. Nakuru, a city brimming with opportunities, is set to witness a remarkable transformation. Vision Africa Circle Limited is proud to present Vision Africa Plaza, an iconic landmark that will redefine the city's skyline. The magnificent commercial complex will not only elevate Nakuru's business landscape, but also offer an exceptional investment opportunity for visionary individuals. Vision Africa Circle Limited invites you to become a shareholder of Vision Africa Plaza and reap the rewards of a thriving investment. With 3 attractive share packages: gold at 100,000 Kenya shillings, silver at 50,000 Kenya shillings, and bronze at 10,000 Kenya shillings. Enjoy a guaranteed 15% return on your investment, ensuring your money works for you and generates substantial returns. Investing in Vision Africa Plaza is more than just a financial decision. It's an opportunity to be a part of Nakuru's growth and contribute to the city's future. Seize this extraordinary opportunity today. Contact Vision Africa Circle Limited and become a shareholder of Vision Africa Plaza. Vision Africa Circle Limited. Pamoja Twashinda. MBCI Television, transforming lives. Great. Na tumerudi baada ya kutoka kule madukani na sasa I'm really praying that Rachel is not going to ask me another question. Ndivyo tupitie all these messages. But we've already agreed. Many. Yeah. We've already agreed. But you know I know you. Hapo unaweza sikia but sitaki kusikia but nyingine. Wacha tusome hizi jumbe because there are many. Morning, Committee and Rachel. Good morning. Let me say this. In a marriage, it's better for both partners to work. This makes it flexible to meet the set goals in life at the right time, as opposed to when the wife is a stay-at-home mom and the husband is working. Regardless of the husband having enough money, because no one knows what might arise, e.g. an emergency that might drain the family finances. Speaking from experience, hivyo ndivyo amesema. Okay, endelea from your side. Anasema hashtag tega sikio, Rachel, hakuna pesa enough. Hiyo ni kumtumia her husband vibaya. Huyu hata kama alijaa. Surely. Mwingine hapa anasema, huyu hata tutaanza mbali. Anasema good morning Committee and Rachel. Good morning. Mr. and Mrs. Washira, buruburu, nimeoa na namshukuru Mungu, tuna miaka 30 katika ndoa na ni msaidizi na mke ni msaidizi wala si mfanyakazi. Unasema mama kazi yake originally ni kutunza nyumba na kulea watoto. Ukitaka ku fall from grace to grass, mchokoze mke wa ujana wako. 1 Peter 3:7. Yeah. Wacha mama afanye vile kichwa chake kinamwambia na umsupport please ama utasota. Committee na Rachel, good morning again. Good morning. Mr. Washira from Buruburu, kwa laana za Mungu za shambani Eden, ni simple. Mwanamke atazaa kwa uchungu, that includes kulea watoto, na mwanamume kutoil mkifuata sheria za Mungu. Hakuna siku Mungu atawaachilia working for the family. It's just a favor from God.
28 years. Mke wangu Florence amekuwa housewife na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Tulianza kufanya biashara pamoja vizuri kutoka last year, but one pamoja vizuri, na nashukuru Mungu my wife amefanya kazi nzuri hiyo miaka ya kunilelea watoto vizuri. Mungu ambariki sana kwa kunilelea watoto vizuri. Miaka 28 and still going on. Kwani mume pekee ndiye ana mwili wa kufa? Mke hawezi ondoka na amuache mume alee watoto. Alafu nasema wewe tafuta kama una pesa za kutosha, wachana na mama afanye kazi ya kulea watoto wenu. Mr. and Mrs. Washira kutoka Buruburu, out of experience, to God be the glory and honor. So wao wanafeel kwamba the husband is the provider kutoka pale kwenye shamba la Edeni. Kwa hiyo wewe unaambiwa hivi, allow your wife to stay at home, alee watoto, alafu siku ambayo atamaliza kulea watoto takuja kukusaidia. Because she is a helper. Right? Tuendelee? Tukona Julius Kiragu anasema hakuna vile wife atakaa nyumbani na na I think hakuna kitu ya kufanya. Anasema ataomba pesa miaka yake yote. Oh please. So yeye anasema kwamba kama hana la kufanya akafanye kazi. Zikaa tu nyumbani na hakuna kitu anafanya. Ati ataomba pesa miaka yake yote. Good morning Team Raushwa. Good morning. Tukona Paul Gishweki anasema if I was her I would employ a house help. Andike mfanyakazi wa nyumbani, alafu sasa ndivyo nafikiria kwamba akaungane na mumewe katika kutafuta hela, sio? Joki Judy anasema nilijilelea my twins for 5 years before going to work. They grow very well. House managers sometimes mess these young ones. Rachel, you're talking about what if something happens. Let them invest. All right. Yes. Joki Judy, asante. Kuna mwingine upande ule ama niendelee upande wangu? Naitwa Florence Kirego. Yes, Florence. Asema wow, morning Kamiche Kahugu. Good morning. Asema hope you're in the Lord. Oh, yes, hope you're fine in the Lord. Yes, we are. Anasema I'm happy you're back after the small weekend. Anasema hiyo story mama arudi job ama amwekee biashara ya nyumbani. Ndio kama ako insecure na mtoto vile ata what? Nafikiria atamhandle. But hata hiyo nyumbani amekataa. Uliona alisema hataki kazi. Good morning Team Raushwa. Housework is a full-time job, so it is wrong to say that the lady is doing nothing at home. Secondly, if the initial agreement was she looks after the baby, now the husband wants her to go look for money. Because here the issue is not work, because she's already fully working at home. If she goes to a paying job, if a second baby comes, will she be expected to stop the job, go look after the second baby? Then after a time, she looks for another job again. I think they just decide whether they want their children to be brought up by the mother or by housemates. What I will not encourage is for that lady to be seen as doing nothing and that she's too comfortable at doing nothing at home. Housekeeping and a kid is a full-time job. Only hakuna pesa inaingia. Let them decide what is more important, more money through the wife or the well-being of the children and the family. Jane from Kikuyu. Wow. So anasema housekeeping is a full-time job. Full-time job. Kwa hivyo mtu nyumbani hakuna kitu ambacho anafanya. Yes. Do you continue? Yeah, continue. Anasema praise God committee and Rachel. Amen. Unasema kwamba uhalisia jana yule aliyekuwa Waruguru anajua sana scriptures za Biblia. Mungu anisaidie niweze. Yule ana quote Biblia right, left, center. Na ndio sababu Mungu alimshindania kwa njia kubwa hivyo. Morning Committee and Rachel. Good morning. Hawa watu waandike mfanyakazi wa kufanya kazi ya hao. Ama mama ali experience comfort zone, ama huyu mama akona uoga ya maid juu ya security ya mtoto. Flows kutoka kule Nairobi, hivyo ndivyo unavyosema. Good morning Raushwa. Good morning. #tegasikio. Watu uchoka na watu uchange. Mama afanye kazi before achokwe na mumewe. Kate kutoka Mlolongo. Blessed day guys. Asante. Mwingine hapa anasema #tegasikio. Morning Committee and Rachel. Good morning. I'm married 6 years now. My friend, your tomorrow is today. If you fail to plan for your tomorrow today, simply because unaona leo uko sawa, being in a comfort zone, wewe think twice. Unatumbukia kwenye shimo. Halafu nasema mimi huwa na a challenge kutamka hili nini ya Biblia. Nini? I remember Ekle.
I always find it. Abu? Ecclesiastes. Yes. Ecclesiastes. 11:2 tell us to invest in 7 ventures. Yes, 8. That lady should stop being lazy. I do work na nikafungulia wife duka ya kuuza spare motors. We have 2 twins, young, now 1.5 years now, and things are okay. Watoi who back in a house manager as we both get out of the house every morning and come back later. Marriage, si harusi. Harusi ni tukio tu. Marriage is a gift. I thank God for the gift he gave to me. The wife I married, a wife, not a woman. That lady, atoke kwa nyumba, usidanganyike eti the husband akona enough money. What is enough money doing? Feeding and making the wife enjoy? Anauliza swali hapo, Jeff kutoka kule Embakasi. Jeff from Emba. Do I continue? Yes. Hello, Raushwa. Hello. I'm a mother and a career lady. I truly admire this young mother because she's doing something mothers of today don't think of doing. Bringing up your own children is the best a mother can do. Let this man accept her decision and also to know that a house manager will triple the amount the wife uses, and also to make the matter worse, the kids are never happy with strangers. She can go back to work after the kids are big enough to go to school. Betty from Nairobi. Betty from Nairobi. Do I continue? Anasema the lady ako sawa. Yes. Okay. Anasema good morning, Kamiti and Rachel. Good morning. Esther from Sagana. From my own experience, if a sober wife doesn't agree with something, achana nayo, haitaenda far. Even if he's setting the business, check your attitude. Si kama shida ni haba na haba. Do your side hustle without pushing your wife to her end. So many people have side hustles. It's also good to check his boutique in a letter how much. Imagine, as I nafikiri when at home, I save a lot, over 15,000. One, her payment, shopping, and medication for kids, because hutakosa hosi mara kwa mara ukilelewa watoto. You also manage to nest the home, keeping it even warm for the husband. Blessed morning, Esther from Sagana. Unless two agree, they cannot work together. Vile huyu bibi yako akiingia your box, use the same tactic, never force. Wives have the 6th sense. At own time, mambo yatakubaliana. Okay. I just wonder, how is that lady? I'm in the house for 3 months and I feel it's been forever. It's tiresome, asking money for even credit and small basic needs. Maybe the man gives the lady a lot of money. She even gets something to save and takes it as a business or a job. Probably. I mean, he's getting good money. Morning, Team Raushwa. Si poa how kila mtu anaona the wife akiwa wrong. Some of these housewives wanakuanga evil-minded. Give her time, she'll go out someday. Ian from... What do you mean? Is everything okay? Do you need help? Juamianza ni kama anatetea wife. Then nikasikia slap. Really? Morning, Team Raushwa. I wish we mzee anaweza jua zile challenges working ladies huwa wanazipitia, ndio wanasema. Mwingine hapa anasema hi. Praise God. Amen. Faith kutoka Nairobi, yeye ni salamu tu ameona kuna wakana muno. Hallelujah. Mwingine hapa anasema anasema vipi huyu? Anasema Phyllis kutoka kule Webuye. Unasema kwamba huyu ndugu anajisumbua bure. This is the best wife any man would like to have. If money is not an issue, there are many investments he can make. Actually, wives take up jobs because there is no otherwise. Combining house chores with employment is tedious. The same man will start complaining that the same wife is not paying attention to him. Let him thank God for a responsible wife he got and continue supporting her. Okay? Yep. Committee? Yes. Mimi niliacha kazi nilee watoto. Saa hii mdogo yuko grade 6 but mzee hataki nifanye kazi. Nikae tu kwa nyumba. I wish bwanangu angeniambia tu fanye kazi au biashara, ningerauka, but kwa hiyo issue huyo bwana ampe mkewe time, afurahie kuwa mke nyumbani, provide, aache kulazimisha wife kuwork, pia aache kuthink of in case ama bwana alimpenda kwa sababu ya job yake. Rose kutoka kule Mombasa. Okay.
#dilemma. Morning committee and Rachel. Good morning. Unasema huyu bibi akubali kwenda job because hajui ya kesho. Nilikutana na kapo moja bwana. Aliambia bibi akae home atawatosheleza. Let me tell you. Ilifika siku huyu bwana akamwambia bibi hakuna faida anayoleta kwa hilo boma. Makiu bibi alikuwa na 2 orphans wa sis ya husband aliyeaga za wake wawili. Saa hii bwana ameweka side wife. Hakuji nyumbani, sani yake haija. Nafikiri haja ingia form 1 juu ya karo. This jane nawaambia bibi ako depressed. Anawish angejua hangemwamini huyu bibi afikirie vizuri. Anasema Mama Jimmy kutoka kule Nyahe. Okay. Do we continue? Yes, continue. Zilikuwa nyingi leo. Money can never be enough. Will the job wait for this lady? Please tell her to go and work. Please tell her to go and get her own money. Yeah. Amesema shalom, hakusema hata ni nani, alisema huyu, wacha tutumwambie straight. Enda utafute pesa kwa mambo. Okay, anasema committee, hapo hakuna mambo ya kukubaliana ati ikifika the wife anafaa kutumia akili. Because the guy alimpata as a working lady, so after the 3 years angerudi kazi. That's a lazy woman. As for me naona huyo lady ako na bwana mwingine. Iko same na ingine niliona huku na macho. Alafu they can employ a housemaid ule mwenye ako na utu kama hataki akae, but afunguliwe shop kama hataki hiyo pia uwe hapo. Ina require more counseling from people ambao wako katika ndoa kwa zaidi ya miaka 25. Yeye yuko married? Wewe mwenye monge? Hakusema. Hello, good morning. Kindly asking if we can find your TV programs kwa Star Times. Yes, yes, of course. Sijui mbona hujapata. Alafu anauliza which channel number. Sometimes I think it keeps on changing. So what you need to do, rescan your decoder and you're going to find us, okay? Yep. Yes. Sasa hata labda haoni, ni vile tu ametuma tu akasema. Anauliza on WhatsApp. Yeah, amesema anaitwa Mike, no, ujumbe wa kawaida. Okay. So probably ana follow from YouTube, Facebook or something. Okay. So jumbe ndo hizo na ni nyingi, lakini sasa hatuwezi kusoma zote kwa sababu ya muda zote. But Omondi Jacqueline alikuwa pale, nafikiri kwamba sijui kama tungewekewa tafadhali wacha wife akae home please. Omondi Jacqueline yeye in fact mimi ninasema akae nyumbani. Wife mkono akae nyumbani, but the bottom line is kila mmoja kuelewa mbona yule mwingine anasema kile ambacho anakisema. Yes. Kama vile ambao tumeona. Okay, kuna wengi ambao wanafikiria kwamba the wife is lazy. Although kuna wengine ambao wanafikiria kwamba the wife is very wise. Kwa sababu hataki kulelewa watoto na house help. And we don't have an issue na house managers. Maana kuna mtu ambaye anaweza akafikiria kwamba tulisema hivi na hivi. No. Ni vile ambavyo the wife anafikiria kwamba anataka kujilelea watoto wake. Si ni kweli? And it's allowed. Yes, very allowed. Lakini pia na the husband anafikiria kwamba hata kama the wife, na nafikiri hiyo ndio imeleta issue kwa huyu husband, the wife kuona nikana kwamba the husband has enough money. You know, labda kama the wife hange touch the aspect of money, maybe hata atungefika kwa hiyo. Labda ni vile ambavyo alimwambia, but you make a lot, you make enough money. You know, to look, yes. So nafikiri kwamba pia the husband pia akona hekima yake ya kuangalia na kuona ya kwamba ninaweza nikataka kwamba kuna mifumo kadhaa ambayo inaleta hela hapa. Okay? Na labda alikuwa amemwangalia mkewe akafikiri kwamba anaweza kuwa one of those channels. Only that now the wife is having a different idea altogether. So there is an option of the husband investing, you know, kwa biashara, maybe kuajiri mtu hapo without necessarily kumwonyesha mke wake ya kwamba you refused. So I'm doing it anyway. Because hawa ni kitu kimoja, you know. So nafikiria kwamba hata akiwa na hiyo biashara nyingine, pole pole anaweza anza kumhusisha mke. Labda hata wakati ambapo yuko karibu anajifanya tu hayuko karibu, ana call tu anamwambia kimbia pale, nimeambiwa kwamba sijui kuna issue gani hapo, tafadhali endo angalia. So slowly by slowly the wife atakwenda akiadjust na embrace, na pia ataona uzuri wake wakati ambapo ataanza kuona kwamba haya kuna income ambayo inakuja hapa na imetusaidia kufanya hivi, na pia atafanya hesabu kwa kichwa chake aone ya kwamba kama labda haingekuwa hii hatungefanikiwa kufanya hili lingine. Lakini unaona, so with time hata ataona hakuna haja ya kulipa mtu mwingine afanye hii kazi, si mimi niifanye tu. Labda ataendi atapropose. Yes. Probably with time yeye mwenyewe ndo ataona
badala ya kutoa extra cash ya kulipa mtu wa job na mimi niko tu home. Si mimi niende tu nifanye hiyo kazi. So there's a story I wanted to share in the Bible, but sasa sijui nikaona nikiweka that italeta discussion nyingine gani hiyo between Abraham and the wife. When the wife suggested that now because umri nini yes, and then later like, why did you? Is on you. It is on you. If it wasn't your fault. So maybe along the way, the wife anaweza ona the sense na waendelee kufanya vizuri, lakini pia the husband asiwe ya kwamba ati anaweka hiyo biashara ya kando kumuonyesha hata ukikataa I can still do it. Yes. Kwani who do you think you are? Ulinipata na meno 32. Isikuwe ni hiyo. Ikuwe kwamba ana invest simply because ana mind the future of his family. Yeah, right. See, that's okay. That's okay. That's kwa sababu kuna yule ambaye amesema kwamba amekaa na mke wake for 28 years in marriage, na akasema kwamba wakati ambapo mke wake alikuwa katika kipindi hicho cha kupata watoto na kuwalea, alikaa nyumbani kabisa. Eti walianza kufanya kazi naye last year but one. And she's doing so well. Na anasema kwamba anashukuru ya kwamba Mungu hakumpa mwanamke, Mungu alimpa mke. So I think inadetermine ama inategemea na nini ambacho kinafanya mtu aone mambo tofauti ya mwenzie. Yes, and how the two of you agree. Exactly. Yes. Because agreement is key. Yes. Yep. Tumekuja hapo kwa the bottom line ya the two of you have to agree 100% and then come up with a solution, because there's always a solution when the two of you agree. That is true. So hao wawili pia na najua natusikiza, so hao wawili pia just sit down with your wife, agree, alafu because you have the money you can now open a business. In fact, even wiser, open a business that you know your wife loves. Angalia yeye anapenda nini, kama ni mambo ya boutique, kama ni mambo ya perfumes, kama ni mambo ya viatu, hiyo biashara anapenda, hiyo ndio fungua kama side hustle, and then engage her pole pole, engage her pole pole. With time utapata tu solutions, ndio? #we are not marriage counselors. We are not. We just giving opinions based on some of the feedback ambazo tumepata. Tunaziainisha na tunaona kwamba then first of all a conversation needs to be held na pia an agreement na pia mmoja ku understand mbona huyo mwingine anaona maisha hivi na huyo anaona hivi na hakuna kufanya vitu ndivyo huyo mwingine afeel ya kwamba with or without you I can still do it. Ikifika hapo pride will kick in. And now when pride kicks in, we all know that pride comes before a fall. So, you've seen that trend on TikTok where they say, I'm a TV presenter. Of course, I'll use your stories as on-air content. But at least we've helped. So we are not marriage counselors. We're just using your story as on-air content. But of course, umesaidika. So we are happy for that. And thank you for the whole Raushwa family for helping these young couple, this young family. It was very important. So asanteni sana. And for the married people, when you wamekubali to come through and to also give us your experiences, we really appreciate that. It's not everyone ndo anafungwanga story yake to the public. So we appreciate that. So God bless you. God bless your marriages, and may they last in Jesus' name. That was a tough one. It was a tough one, but it was a good one. Mungu ametusaidia kuishia vizuri sana. Tukiwa on the same page. On the same page. Yeah, and we need to tell you about what will be happening tomorrow. But because najua hatuna time mingi sana, we also need to give you some good music. Let's get into the today's inspiration. Hata kuna time ya hiyo. Haya. Today's inspiration. Ile time nimeangalia dakika 46 baada ya saa 3. Kwa hiyo tuna dakika 14 za kumaliza. Today's inspiration, mpenzi mtazamaji, ukiangalia vizuri hapo kwenye kio cha runinga yako. Na ukiona hiyo huwa ni ishara kamili ya kwamba kipindi hiki kinafikia kikomo, and we really thank you kwa kuweza kujiunga pamoja nasi tangu wakati ambapo zikakatika dakika 35 baada ya saa 1 asubuhi ya leo. Wow, that was a tough one. Tega sikio, kutoka kwa tega sikio mpaka to the topic of discussion yote hiyo. And the bad news is? The bad news is time flies, and the good news is you are the pilot. Wow, I love that. The statement yangu ya huu mwaka. Yes, the bad news is that time flies. And the good news is you are the pilot. Hashtag Blessed Monday. Today's inspiration. Tuambie about mid-morning. Now, the mid-morning park. Today we want to look into the issue of saving money versus investing money. Kuna mtu ambaye ukizungumza naye anakuambia kwamba mimi I'd rather save. Na kuna mwingine ambaye atamwangalia cheki aseme
mimi I'd rather invest. Kuwekeza na kuweka akiba ni gani ambao ni ya umuhimu na kwa nini? So and kutakuwa kuna mgeni ambaye atakuwa anakuja hapa kuzungumza nami na kutuonyesha mbona ni gani ambao ni umuhimu na pia kutueleza mbona nafikiria kwamba ni umuhimu. It's going to be one of the best programs because ninajua kwamba wakati ambapo mwaka unaanza umekuwa ukijiuliza hilo swali sana. Je, niweke akiba ama niwekeze? Kwa hiyo tutakuwa na marketing manager, manager wa mauzo ambaye anajulikana kama Jane Mbinya, na yeye ndiye atakuwa anakuja kuzungumza nasi kuhusiana na that topic of discussion, na atakuwa anatueleza mengi zaidi kutoka wapi, na kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Kwa hiyo usiende mbali, by the time inagonga saa 4:30 nitakuwa narudi hapa mie na mgeni wangu huyo tukizungumza nini ambacho ni cha muhimu, ni kuwekeza hela ama ni kuweka akiba kifedha. Ni gani ambayo inakusaidia zaidi? Na pia kuna watu ambao tumezungumza nao kule mitaani, pia watakuwa natuambia kulingana na wao wanafikiria kwamba kuwekeza na kuweka akiba gani ya muhimu. Actually unafaa kuanza kutupa jibu lako. Maanake nikiingia hivi nitaanza kusoma pia na majibu ambayo utakuwa umetuma hapo. Na najua kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Lakini pia tutakuwa na siri ya mafanikio. Nimesahau ilikuwa kuhusu nini. Nimeona tu ya look and I was like, shoo. Tutakuwa na siri ya ilikuwa tunaileka stuff loading. Alafu inakuja buffering. Sijui mbona nimesahau. But tutakuwa na siri ya mafanikio. Tutakuwa na siri ya mafanikio. Alafu ikakwambia I am out. Mtakuwa na nini tena? And Kamita is my good name. All right. My name is Rachel Kahugu. Tutakuwa tukipatana leo jioni at 7:30 in the PM. And we are having Letitia, who is a fashion designer all the way from Congo, but akakuja kuwekeza hapa Kenya. She's doing a good job. So kama unapenda mambo ya fashion, make sure today at 7:30 in the PM you tune in. Tutakuwa tukipatana hapo. Also tomorrow ndani ya Raushwa we'll be having Reverend Faith Bogonko. Are you trying to remember siri ya mafanikio? Wacha niachane nayo. Sitacheza. No, tomorrow we'll be having Reverend Faith Bogonko and we are talking about mambo ya kutengeneza friendships ambazo ni valuable. Because with the new year watu wanasemanga I'm cutting you off, I'm cutting these people off. Sijui kuna watu wenye staki, kuna watu wenye ninaleta high five, praise the Lord. Now high five alikuwa sha cut off watu wengine. Now that is what we are going to be talking about, because watu wanaongeleanga about there these people wenye staki ku associate na wao. Kuna watu wenye nataka kutoka kwa life yangu, but wewe mwenyewe are you a valuable friend? And also who are the people that you've kept close to you? What is the circle that you're supposed to have? So building meaningful and valuable relationships and friendships, and also knowing who to cut off and at what point to cut off. Na kama kuna really cutting off people, is that a thing? Wow. Sindio? So that is what we'll be talking about tomorrow, so do not miss. That will be a good one. Yes. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Can I tell you something? Please do. Now I've started journaling. Nimeanza kujournal this year. Like, so every what? Kujournal. Oh, okay. Yes, journaling. Yep. And writing. Kitambo nilikuwa naona ni kama why should I? So kujournal and then writing gratitude note and writing lesson learned. So every day, jioni, you journal, just write your thoughts down. It's very important. And writing what you are happy about or what you're grateful about and what lesson you've learned for that day. And I'm telling you, I have seen a big, nimeanza to January 1st this year. And I can tell, you can talk about it and you go like, it's not something I'd do. But if you start doing it, you can, because you are able to panga your thoughts vizuri sana when you write them down. Akina kakit. No, it's because I had started it. You had started. Then, you should. What happened usiku nini? But unaona siku za kwanza, it's very hard because you don't know what to write. You don't know how to write down your thoughts. But as you continue, it's a good thing. I'd encourage people to do that. And very healthy even for the mind. Even for the mind, and writing down what you are grateful about. Because some days you really don't know. Unakuwa na a very tough day and you really don't know if you're grateful about anything. But when you have to write down,
Sasa kisijui kama tutapata time ya song. Tutapata time ya song mwelekezi? We only have 7 minutes. Alright. Lakini tunaenda all the way mpaka 10:30. Mpaka 10. So zile ambazo nafikiria tu kuweza kucheza hapa zitachezwa kwa hiyo segment ama? Okay. I don't know. Yeah, maybe. So wacha mwelekezi acheze kama yeye. Yep. Tutakuwa tukipatana kesho hapa ndani at 7:35 in the AM. Do not miss. Have a great rest of the day. 10:30 it is Financial Monday, so niko na dakika kama 36 kurudi hapa. Ndivyo tuweze kuangalia haya mambo yatakavyokuwa. Kwa hiyo usiende mbali na uanze kuniambia na mapema ya kwamba kuwekeza na kuweka akiba ni gani ambayo kwako ni umuhimu zaidi na kwa nini? Yeah. And then nikija hapa na mgeni wangu ambaye nitakuwa naye tutakuwa tunaangalia hilo swala na naamini ya kwamba kila kitu kitakuwa ni shwari kabisa. Usiende mbali.